ли вы когда-нибудь с людьми, которые праной питаются? Did you ever met people eating prana, and what are your opinion, experience of them? You mean breatharians? Well, probably people who don't eat any gross food but eating prana. Yeah. Well, I mean, I don't know anyone like that intimately. Я близко не знаком с кем-либо из таких людей. But what are we interested in? The subjective world or the objective world? Но опять важен вопрос, что нас интересует, объективный мир или субъективный мир? So I will agree with you, let's say, that you can nourish yourself with subtle substance. Я могу согласиться с вами в одном моменте, а именно, что мы можем питать себя, поддерживать себя чем-то тонким. That's what we're talking about, actually. По сути, мы об этом и говорим. But it's not to the goal isn't to maintain the body through such things. Но цель вовсе не в том, чтобы научиться поддерживать свое тело подобным питанием. Right? The goal of those things, like that, yoga, meditation, etc., is really to transcend objective identity. Ведь по сути цель тех вещей, о которых мы говорим, йога, медитация и тому подобное, это выйти за пределы таких ограничений. And enter the subjective world. И войти в субъективный мир. That's why we quoted the poet saying, what, you know, like the original idea of cultivation was you planted seeds in the soil and grew something, and then you nourish yourself with that. Поэтому мы цитировали слова поэта о культивировании сердца. Ведь культивирование, культура указывает на этот процесс культивации. Мы садим семечко в почву и культивируем его, заботимся о нем. That's why the word culture comes from that. Именно отсюда происходит слово культура. But here we're talking about planting conceptual seeds into the heart soil and then seeing what will be produced. Но здесь мы говорим о том, чтобы посадить семена концепций в почву сердца и посмотреть, какие плоды родит сердце. So where shall that conception come from? Но откуда должна прийти эта концепция? Art is sometimes described as the best of what has been thought and expressed by human beings. Иногда искусство определяют как лучшие мысли, когда-либо выраженные людьми. And some people say, rightfully so, that, like we said, Socrates saying the unexamined life is not one worth living. Мы уже цитировали слова Сократа, который утверждал, что жизнь, которая не была исследована, не стоила того, чтобы жить. People will say a life that has no art or culture in it is not a full life, is not a life worth living. Или другие люди говорят, что жизнь, лишенная культуры, внутреннего развития, это неполноценная жизнь. But if we refine that concept and go deeper with it, then we'll realize a life without spiritual culture is not a life worth living. Но если мы углубим эту идею, придем к самому тонкому ее пониманию, то скажем, жизнь, лишенная духовного поиска, духовного развития, это не жизнь, которой стоит жить. Because we are spiritual beings. Ведь мы духовные существа. We're embodied for a brief span of time. Наделены этими телами лишь на короткий промежуток времени. So, what is the object, what is the goal of human culture and civilization within that brief window of time that you get as a human being? И в чем же смысл, предназначение человеческой цивилизации, человеческой культуры, чего нам нужно достичь за то короткое время, что у нас есть тело? So when you talk about pran, let's take it away from there a little bit, segue to something else. Like literature, the arts, they're also nourishing in some way. Вы говорили о пране, но давайте перейдем здесь к другому тонкому понятию. Например, культура, искусство, они тоже дают нам тонкое питание, тонкую поддержку. Through the medium of story. Через рассказы. And within story, we hear of many different archetypes. В этих рассказах можно узнать много архетипов, that speak to the possibility of the authentic self. Которые говорят о том, как может явить себя наше подлинное «я». But the finest aspects of literature deal with
the frustration of the soul embodied. И самые тонкие произведения культуры говорят об отчаянии, разочаровании души, воплощенной в That теле. it can't find fulfillment or nourishment in the objective world. О невозможности найти счастье, полноту жизни в объективном мире. So enter the spiritual project. Итак, здесь нас спасает духовная точка зрения. That what the heart is seeking, what consciousness is seeking, is the food of consciousness, which is happiness, love, affection, ecstasy. То, в чем нуждается наше сознание, пища сознания, это любовь, красота, экстаз, счастье. And what type do we want? Everlasting. И какого рода счастье нам необходимо? Вечное. Right? Like they have a joke where they say, the man says to the woman, I love you forever or until you turn 40. Есть такая шутка, мужчина говорит женщине, я буду любить тебя всегда, ну или пока тебе не исполнится 40. So we're hardwired for eternal love. Итак, в нас внутри зашит, заложен поиск вечной любви. There are all these songs. I'm gonna love you till the stars stop shining. Or Иногда говорят, я буду любить тебя всегда, пока светят звезды. well, the stars are still shining, Но звезды все еще светят. and more than half of the people are in divorce court. Но более половины браков заканчиваются разводами. Must have been a cloudy day. Наверное, облаков было много, звезд не видно. So we're hardwired for things like eternal love, eternal happiness. Итак, нам всем присущ поиск вечной любви, вечного Eternal счастья, life. вечной жизни. And we're in a circumstance that doesn't have any of these things. Но мы оказываемся в обстоятельствах, которые не позволяют ничему из этого случиться. So some people cynically conclude it's just naive to think like that. Некоторые циники утверждают, на самом деле ничего этого и нет. But there's something in the story of Romeo and Juliet that touches everyone's. If you have a heart, it touches your heart Но with всё some же- possibility, some prospect. Но все же история о Ромео и Джульетте затрагивает ваше сердце, если у вас вообще есть сердце, затрагивает ваше сердце, говоря о том, что это возможно, такая возможность I существует. mean, you say, oh, it's just a story. Кто-то говорит, да все это просто рассказ. Right? That doesn't happen in the real world. В реальном мире такого не бывает. Right? But why is it it's so enchanting to the soul? Но почему же тогда это так очаровывает нашу душу? Because it's the natural, innate position of the soul. Потому что это естественное стремление души. But that can't, what we should say, yes, it doesn't exist really, truly in the objective world. И тут мы должны признать, да, вы правы, того, чего мы ищем, не существует на самом деле в объективном внешнем мире. So we have to learn to transition from objective experience to subjective experience. Поэтому нам нужно найти способ перейти от объективного опыта к субъективному опыту. Being drawn in attraction and taste to the subtlety of spiritual substance. Нас должен вести вперед вкус, стремление к утонченному духовному опыту.